Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Sachidanand, highest namaskars to all the Mahatmas in Germany and elsewhere, from Shuddha and Ruediger, and one more dear friend who is with me today from Florida, Guy. Jai Satchidanand an alle Mahatmas aus Deutschland oder sonst wo immer ihr seid, von Shuddha, Ruediger, und ihr seht hier, Guy ist auch mit Shuddha zusammen. Guy. Und tiefste Ehrerbietung, höchste Verbeugungen als Namaskar. Yeah, Guy lives in New Jersey but has also got a home in Palm Beach, so he has flown over and we've been having some good satsang here. Okay, Guy ist auch in New Jersey und ist also rübergeflogen und die beiden hatten schon einen wunderbaren Satsang. Guy. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Okay, and we look at all this who are present here, Ruediger and I, and we invoke your Paramatma within you, and we are requesting that you accept our namaskars. We respect, highest respects. Please accept our namaskars. Okay, wir sehen, wer hier ist, Ruediger und Shuddha, sehen die Liste von anderen Mahatmas, die da sind, und wir rufen die heilige Seele in euch an, oder wir laden sie ein und bitten euch, diese Ehrerbietungen anzunehmen. Jai Satchidanand. So we are going to be going straight into Vyavasthit, and then we will see what happens. Let's go straight to Dada with Vyavasthit in the PDF. Okay, wir gehen direkt in den Text über Vyavasthit, ist Dadavani 2013, Dezember Dadavani, glaube ich. Genau, Dezember Dadavani 2013. Wir gehen direkt in den Text rein und sehen dann, was passiert. And so we are on page 19 of the December Dadavani of Vyavasthit. We have... you say page 19? Okay, well, you tell me where we are then. I think, I thought we were at the heading of I, you, they. No one is a doer in reality. Is that correct? Is that where we are? Okay, let me go. That's page 13 in the magazine. That's page 18 on the PDF. Okay. English PDF? Okay, yes, I see that. Page 18, not 19. Okay. And let me just pull. Okay, that's fine. Here, I got it. Are you okay? Okay, so wir sind auf Seite 18 in dem englischen PDF, auf der Seite 16 in dem deutschen PDF und im englischen Originalheftchen müssen wir auf Seite 13 sein. Die Überschrift ist I, also auf Deutsch ich, du, sie. In Wirklichkeit ist niemand der Handelnde. Englisch I, you, they. No one is a doer in reality. Mm-hmm. So I, you, or they, no one. Emphasis, no one is a doer in reality, in fact. Is the heading. Die Überschrift ist ich, du, sie. Niemand, und da ist die Betonung drauf, niemand oder kein Einzelner ist in Wirklichkeit. Is the sound, just ask the people on the sound, Katya, would you please write down if the sound is okay on Ustream for you? Kommt der Klang gut durch auf Ustream? Könnt ihr kurz ein Feedback schreiben im Chat, dass wir wissen, dass ihr uns gut versteht? Kurz am Telefon. Oh yeah, so Susanne or somebody please write, so let us know if the sound is okay. Okay, they write. Okay, they're okay. So Hema says it's okay. Good. Shuddhatma Bhagwan. All right, so we go. The questioner is asking the awareness of Vyavasthit.
The awareness that Vyavasthit is the doer is attained, Dada, but will our Intent-Bhaav, this sense view and the outlook that I am somehow doing this, I am the doer, not remain as long as we have this body? And Dadashri says this Gnan is indeed here to get rid of that very notion of that doership. If you see the other person as a doer, if the other person is cursing and you see him as the doer, then you do not understand this total talk at all. You do not understand the total talk at all. Hm. Okay, der Fragende sagt, das Gewahrsein von Vyavasthit ist der Handelnde, ist erlangt. Aber wird unser Sinn und unsere Perspektive, dass ich der Handelnde bin, Intent-Bhaav, nicht so lange bleiben, wie wir diesen Körper haben. Und Dadashri sagt, dieses Gnan ist tatsächlich hier, um die Vorstellung, der Handelnde zu sein, loszuwerden. Wenn du den anderen Menschen als Handelnden siehst, wenn der andere flucht, oder wenn er dich beschimpft, und du siehst ihn als den Handelnden, dann verstehst du das ganze Gespräch überhaupt nicht. This is a very important sentence of Dada when he says this Gnan is indeed here to get rid of the whole sense, the notion, the view, any residual feelings of doership. This is so critical. Das ist ein ganz zentraler Satz, was Dadashri als erstes sagt. Dieses Gnan ist tatsächlich hier, um die Vorstellung, um diese Perspektive, um dieses Gefühl, der Handelnde zu sein, wirklich abzulegen, loszuwerden. This, in the annals of self-realization, in the field of self-realization for anyone, Dadashri has made a very important statement that as long as any sense of doership is there, you can forget about realization of the self. Also auf dem Gebiet von Spiritualität, in den Annalen der Spiritualität hat Dadashri einen sehr wichtigen Satz gesagt oder also sehr wichtiges Kommentar abgegeben und er meinte, solange du noch das Gefühl hast, der Handelnde zu sein, also solange dieses Gefühl von Handelnder sein noch da ist, vergesst alle Selbstrealisation. All notions, all ideas, all views about the self, the Reine Seele, will remain impractical. It will remain just words only. It is exactly when any sense of doership is gone that the Reine Seele arises so beautifully within all of us. Also solange dieses Handelnder da ist, dieses Handelndersein da sein ist all dieses Gerede und all dieses Verständnis, das Gefühl über die Seele eigentlich nicht wirklich praktikabel, nicht wirklich angewendet. Und es ist dieses Verständnis, nicht der Handelnde zu sein. Sorry, I forgot the last bit. The Reine Seele will arise automatically. You don't have to do anything to increase the experience of the Reine Seele. You have to just really see that there is no doer. Wenn du einmal siehst und verstehst, dass es kein Handelnden gibt, dann wird die Seele automatisch aufsteigen. Du musst da gar nichts tun dafür. Wenn du verstehst, wenn du siehst, es gibt kein Handelnden, dann wird automatisch die Seele aufsteigen oder vortreten. If you focus your awareness on the evidences whereby everything is happening, whether they are external or internal,
there is no place for the ego or the intellect to make any kind of a disturbance. Also wenn du deine Aufmerksamkeit richtest auf die Umstände, seien es äußere Umstände oder auch innere Umstände, wenn du da deinen Fokus drauf richtest, dein Gewahrsein, dann gibt es gar keinen Platz für Ego und Intellekt, um irgendwelche Störungen zu produzieren. So if someone asks you or me tomorrow, or as we are walking around in the streets of our hometown, what is this Gnan all about? Why are you so deep into it? What is it all about? Then this is the answer. You see, this Gnan from here on is to get rid of this any sense that there is a doer around. There is no doer. Also wenn du zu Hause bei dir in den Straßen rumläufst und jemand haut dich an und sagt, hey, was ist denn dieses, um was geht's denn da bei diesem Gnan irgendwie, warum bist du da so tief drin? Dann ist das die Antwort. Dieses Gnan ist eigentlich dazu da, um dieses Gefühl der Handelnde zu sein, loszuwerden, abzulegen. You know, my friends, the word doer is very interesting. It is a combination of do and then er. So in other words, there is somebody is involved in the doing process and then also kind of proclaiming it, that I am doing it or he is doing it. Or Also dieses Wort Handelnder sein, dieses Handelnder ist ein sehr interessantes Wort, weil es beinhaltet das Handeln und einen Handelnden, also derjenige, es gibt da eine Instanz, die das für sich beansprucht oder behauptet, derjenige zu sein, der handelt. And by now you all know that in that which is happening, it is the ego that pokes in its head and says, I am doing it. You see, so the doer arises. Yeah, and ihr wisst, also ihr wisst inzwischen bei dem, was passiert, ist es das Ego, das eigentlich da so rein, seinen Finger rein tut und sich so einmischt und sagt, ich mache das. and if you make a million slices of this body, you will not find the ego anywhere. You will only find the heart and the lungs and all the organs, but you will not find the ego. You see. Where did it disappear? Where did it go? Wenn du diesen Körper zerlegst in 1.000.000 Scheiben, dann wirst du das Ego nicht finden. Du wirst das Herz finden, die Lungen, du wirst verschiedene Organe finden und Körperteile, aber nicht das Ego. Wo ist das Ego? Wo ist es hingegangen? And so we continue to read. Dadashri says the accomplished principle, the Siddhant, Siddhant. Verily is that some other energy, Satta, is doing the work. Therefore, you, the awakened one with a Y capital, become aware that I am not the doer. The other person is not the doer. It is another entity that is the doer. It is Vyavasthit Shakti that is doing all of this. Vyavasthit Shakti that is doing all of this. Wir lesen jetzt weiter in dem Text, zweiter Abschnitt von deiner Antwort. Das vollendete Prinzip, Zitat, ist wahrlich, dass eine andere Energie, Vyvasthit, die Arbeit erledigt. Deswegen wurdest du dir gewahr, ich bin nicht der Handelnde. Die andere Person ist nicht der Handelnde. Es ist eine andere Entität, eine andere Einheit und Wesenheit, die der Handelnde ist. Es ist Vyavasthit Shakti, die all dies tut. So we all, all human beings search for the truth. And in their search for the truth, this critical accomplished principle does not come under their vision. And that is the role of the Gnani. You see, everything else they search for and they say, this is the truth, but they are not able to put their
vision on this ultimate principle. It is an accomplished principle. There is no two ways about it. Also alle Menschen suchen nach der Wahrheit. Alle haben verschiedene Ansätze, aber dieses Prinzip oder diese Herangehensweise, die da uns vorstellt, von nicht der Handelnde zu sein, dem begegnen sie nicht. Und das zu vermitteln, das ist die Rolle des Gnani. Und auf dem Weg der Suche werden sie alles Mögliche als die Wahrheit finden, aber dies ist das Neue über den Gnani. Our Gnani says it so beautifully with a simple practical questions to all of us. Can you, Ruediger, can you, Uwe, make a cup of tea? Just starts off with a simple question. Can you really make a cup of tea? Und uns dahin zu führen, beginnt der Gnani eigentlich mit einer sehr einfachen Frage. Er fragt, kannst du, Ruediger, kannst du, Uwe, eine Tasse Tee machen? Kannst du in Wirklichkeit, tatsächlich eine Tasse Tee machen? Yeah. There's a very subtle difference between can you make a cup of tea versus do you know how to make a cup of tea. Also es gibt einen ganz feinen Unterschied, einen subtilen Unterschied zu fragen, kannst du eine Tasse Tee machen oder weißt du, wie man eine Tasse Tee macht? Yeah, and we are we are all familiar with the answers to this one, and but you see, then it's just the simple matter of making a cup of tea. The Gnani broadens our vision towards this accomplished principle. No matter how much you want to make the cup of tea, no matter how much you know how to make up the cup of tea, if the evidences, one or two evidences are missing, it will not happen. You see, it will simply not happen. Und wir alle kennen die Antwort auf diese Frage mit dem Tee machen. Und egal wie arg da, also und das ist so ein einfaches Prinzip oder so ein einfaches Beispiel. Und wir alle wissen, egal wie gut wir wissen oder wie gut wir verstehen, einen Tee zu machen, wenn einer dieser Umstände nicht vorhanden ist, wenn der fehlt, dann wird es nicht gelingen, eine Tasse Tee zu machen. The word Siddha means accomplished. In other words, there is no two ways about it. That is the ultimate, right? So one thing that now becomes Siddha or accomplished in our knowledge is that it really doesn't matter how much you and I know and how willing and deep is our intent to do or to accomplish anything. It is all beyond our control. That much is simply not enough. The knowledge is not enough and your intention is not enough. There has to be a whole bunch of other circumstances just right for it to happen, you see. Und Siddhant heißt, das ist wie es übersetzt, ein vollendetes Prinzip, ein verwirklichtes Prinzip eigentlich. Das heißt, es gibt auch irgendwie nichts darüber nichts darüber zu diskutieren. Es gibt keine zwei Arten, es irgendwie noch zu sehen. Und es ist ganz klar ein verwirklichtes und vollendetes Prinzip. Und in Bezug auf den Tee, egal wie du jetzt, wie gut du verstehst oder weißt, wie man Tee macht und egal wie du auch die Absicht auch hast oder gewillt bist, einen Tee zu machen. Dieses Gefühl von Machen wird nicht, es ist eigentlich jenseits deiner Kontrolle, ob das funktioniert. Es ist jenseits von deinem Wissen und es ist jenseits von deiner Absicht. Es unterliegt einer anderen Energie. Yeah. So the two factors that we mentioned are very interesting. The first factor is the knowledge of how to do it, and the second one is the intention of wanting
to do it or having it happen. So two components are already there, the knowledge and the intention. See? Also es ist interessant jetzt, diese zwei Faktoren, die wir jetzt erwähnt haben, sind schon mal sehr wichtig. Es ist einmal das Wissen, wie wir das machen, und die Absicht, das zu tun, die Entscheidung, einen Tee zu kochen zum Beispiel. Die beiden sind bereits da. Yeah, but you see, this component of the knowledge can get you into trouble, because if you think you know and you have the intention, then it can get the better of you and can get you into trouble, because it is incomplete knowledge, and then Gnani is giving us the more complete aspect of the knowledge here. See? Dieses Wissen, das ist schon mal ein eher problematischer Faktor, der dir Schwierigkeiten bereiten kann, der dich in Schwierigkeiten bringen kann, wenn du glaubst, dass du weißt. Aber dein Wissen, das, was du eigentlich weißt, ist unvollständiges Wissen. Und das wird sich dann als falsch auch rausstellen. So the Gnani is instilling wisdom here in this one paragraph only, by making us more aware. So no matter how knowledgeable you are, how smart you are, and how much is the purity of your intention, the totality of the knowledge makes you wise. So it creates space for all these other evidences. Also hier in diesem Abschnitt ist wirkliche Weisheit drin. Der Gnani macht uns viel wahr. Und egal wie unser Wissen auch sein mag oder die Reinheit unserer Absicht auch hoch sein mag, die Totalität oder die komplette Sicht wird eigentlich nur vom Gnani hier in diesem Abschnitt mit dieser Perspektive von Vyavasthit gegeben. Now the next words we are going to read, you have to take them as perfect commandments from our Gnani. Let us read them. Now onwards, you, the awakened ones of Akram Vignan, can never believe the other person to be the doer at all. Just as I am not the doer, he is not the doer. But when you consider him as the doer, then you too become the doer. Do not see others as the doer. You, Y capital, awakened one, are a karta, non-doer. A karta, karta means doer, so a karta is non-doer. And the other person is also a karta. This is the heading that is on the pitch in the photograph of the magazine. I am doing, you are doing, and they are doing. Those three doer states should not be present in anyone. In that doer state should not be present in anyone. Nobody is doing anything. That is how you should see it. The awakened one should see it. The qualification is the Y capital here. It's not for Guy or for Ruediger, but it is for you to see it. So, the awakened one. Der letzte Abschnitt und was wir jetzt lesen werden, das ist zu verstehen wirklich als wie ein Gebot von Dada. Das ist wie eins der zentralen Gebote, was wir jetzt lesen. Im Text: Von jetzt an darfst du niemals glauben, der andere Mensch sei irgendwie der Handelnde. So wie ich nicht der Handelnde bin, so ist auch er nicht der Handelnde. Aber wenn du ihn als Handelnden betrachtest, bist auch du zum Handelnden. Siehe andere nicht als Handelnde. Du bist der Nicht-Handelnde. Akarta ist der Handelnde und Akarta ist dann der Nicht-Handelnde. Und der andere Mensch ist auch nicht Handelnder. Jetzt kommt das, was auch auf diesem Titelblatt steht, hinten auf dem Buch. Ich tue, er tut, sie tun. Diese drei Zustände des Handelns sollen in niemandem anwesend sein. Niemand
tut überhaupt irgendetwas. So solltest du es sehen. Du, großgeschrieben hier als der Erwachte jetzt nach Gnani. Und das ist nicht Ruediger oder Guy, der das so sehen soll, sondern es ist du als Erwachter, der diese Perspektive jetzt hat. And you see the example of the tea of our current Gnani is so beautiful, because along in that whole example that all of us are familiar with, say you make a cup of tea, and that cup of tea or the cup of coffee is so good and everybody says, wow, or wow, Guy, what a cup of tea, I really enjoyed it. Immediately that sense of doership becomes denser, and there is the sense of the tasting of the sweet juice of doership, and you have entered now from the doer into attachment, rag phase. You have gone beyond the doer into the rag. You have entered into kashai, you see. Also dieses Beispiel von dem Tee ist so komplex und so tief und so gut auch um zu erläutern, wie wir jetzt, mal angenommen, wir machen einen Tee oder einen Kaffee und wir haben einen Gast und der trinkt den Tee und sagt, boah, der ist echt guter Kaffee, super lecker und so. Und dann haben wir gleich, dann werden wir dieses Gefühl bekommen, oh, ich habe das so toll gemacht. Und dieses Gefühl von Handelnder sein wird dichter um uns herum, es verdichtet sich um uns herum, und aus diesem Gefühl von Handelnder sein ist durch diesen süßen Saft, heißt wörtlich der Handelnde zu sein, dieser süße Nektar der Handelnde zu sein, wenn wir den mal geschmeckt haben, dann haben wir nicht nur Handelnder sein, sondern daraus entwickeln sich Verschleiß, daraus entwickelt sich die Anhaftung auch. And the opposite of that, or the converse of that, is if they take a sip and they make a face, and then leave the cup there and don't touch it for the next half an hour, then Guy or Ru will say, I'm not going to make that guy another cup of tea next time. Or what can I do? The milk was not as good as I would like to have it. Okay, und das Gegenteil davon ist jetzt, wenn wir einen Kaffee machen und wer da jetzt sitzt, Uwe oder Guy, trinken einen Schluck von dem Tee und machen ein komisches Gesicht und für die nächste halbe Stunde fassen sie die Tasse gar nicht mehr an, dann wird in einem das Gefühl auftauchen, so, ich mach dem Typen nie wieder eine Tasse Tee oder Kaffee oder ich finde irgendeinen Umstand, der dran schuld ist und sagt, oh, die Milch war sauer, irgendwas war nicht in Ordnung mit der Milch, das schmeckt nicht. So the other half of the equation in the Gnan Vidhi really, and the most critical one, is the removal of the knowledge, or correction, the knowledge of the real doer. That is also given to us, and that is why the awareness and the experience of the self begins in the Gnan Vidhi. That is what makes our Gnan Vidhi so special and so scientific. In dem Gnani Vidhi ein wichtiger oder einer der wichtigen oder der zwei wichtigen Teile, der zweite ist eben das, dass wir dieses Wissen bekommen, wer der wahre Handelnde ist, oder das Wissen nicht der Handelnde zu sein. Und das ist so ein zentrales Element, und mit diesem Wissen beginnt eigentlich unsere Erfahrung und das Gewahrsein der reinen Seele. Okay, so we proceed with our Gnani, and in the next paragraph says, understand the profound subtleness of the word Vyavasthit. Understand the profound subtleness of the word Vyavasthit. Also wir gehen weiter im nächsten Abschnitt, ist jetzt die Überschrift, verstehe die tiefgründige Subtilität des Wortes Vyavasthit.
Do you understand what I'm trying to say? Is Dada is talking to all of us? Do you understand what I'm trying to say? This is subtle talk. It is not market material talk. It is such that it measures up against all of the scriptures of the world and stands apart uniquely impressive. In other words, all the scriptures of the world are on one side, and this one talk that we're just going through is on the other side. See, this is how beautiful this is. Also jetzt weiter im nächsten Abschnitt. Verstehst du, was ich versuche zu sagen? Dies ist ein sehr subtiles Gespräch, es ist sehr subtile Aussagen sind das. Es ist kein Marktgeschwätz. Es ist derart, dass es sich mit all den Schriften, heiligen Schriften messen kann und einzigartig beeindruckend darf. Also auf der einen Seite sind diese ganzen traditionellen Schriften und auf der anderen Seite ist dieses als neues Wissen einzigartig jetzt da. Now, this next talk here, from the next paragraph, is kind of interesting. No one can kill until it is time for him to kill. Therefore, the Lord says that do not sow any seeds through your intent or your bhaav. If you do not, then no one in this world will bother you. In other words, if you do not sow any such seeds of killing through intentions, then no one in this world will bother you, even if you walk with your eyes closed. Even if you were to walk with your eyes open and an insect comes under your foot, it will not die even if it has come to die. It has come to die under your foot, but your intention was so strong that I do not want to hurt anyone in this world, then it will not die. It will not die even if it is crushed under your foot, and it will die under the foot of the other one, the one who had the intention to kill. I don't mind killing bugs. What's wrong with that? They should be killed. Listen. This is how subtle this science is. I'll let you do that one. Ja. Nächster Abschnitt. Niemand kann morden, bis für ihn die Zeit zum Morden gekommen ist. Deswegen sagt der Herr, der Lord, sähe keine Samen durch deine Absicht auf. Wenn du keinerlei Samen säst, wird dich niemand ärgern oder wird dich niemand irgendwie belangen oder so. Selbst wenn du mit geschlossenen Augen umherläufst, selbst wenn du mit offenen Augen läufst und ein Insekt unter deinen Fuß gerät, wird es nicht sterben, selbst wenn es gekommen ist, um zu sterben. Also selbst wenn das Insekt von eigentlich dahin gekommen ist, um zu sterben, so wird es nicht sterben, wenn deine Absicht nie war, zu töten. Es wird nicht sterben, selbst wenn es unter deinem Fuß zermalmt wurde. Es wird unter dem Fuß des anderen sterben. Klammer desjenigen, der die Absicht zu töten hatte. Also wenn irgendjemand zum Beispiel sagt, oh, ich mache doch nichts aus, so kleine Insekten zu töten oder so kleine Käfer oder so, was ist das Problem? Das macht nichts. So. Bei dem wird unterm Fuß sterben. Und so subtil ist diese Wissenschaft. Listen, nothing in this world, this is how subtle the science is, nothing in this world can take place without the timing being right. That is how precise this world is. Sooner or later, my dear friends, says Dada, you will have to understand this truth, won't you? Won't you have to understand? First there is the truth, and then you have to understand the truth, won't you? Okay, der Rest vom Abschnitt. Nichts in dieser Welt kann ohne den richtigen Zeitpunkt stattfinden. So präzise ist diese Welt. Früher oder später wirst du diese Wahrheit verstehen müssen
oder nicht. Und Shuddha ergänzt, also es gibt eben diese Wahrheit auf der einen Seite und es gibt auf der anderen Seite dich als denjenigen, der das verstehen muss, das Verstehen auf der anderen Seite. So here the Gnani has already talked. Remember, we talked about the knowledge and the intention. Shuddha, Yes. the connection, Shuddha, sorry to interrupt you. The connection is kind of weird. I'm not sure whether it's. Have you changed anything or? It's broadcasting. Then, yeah, are you talking about Ustream? No, the Skype. Oh, Skype connection. Why don't we just? Why don't? I know what you do. Yeah, we need to refresh it. So you turn off and then come call me back again. Okay, I have to call you again. Yeah, okay, yeah. I'll do that. Yeah. Hang on. Entschuldigung, ich muss kurz unterbrechen und nochmal anrufen, weil das ist so stört so. No, yes, there's just all these Mahatmas are here, just on this. Okay, so there is. I think sometimes we just need to refresh the Skype. Yeah. Okay, all right. So, good. Now that sounds better. We'll see. Yes. So far. Okay. So far, so good. What we were saying is that, see, we talked about in the example of making the tea, you may have the knowledge of how to make the tea, and you have the intention to make the tea, but the timing has to be right. You make tea at 3 o'clock in the morning, you don't feel like it, right? So the timing is not there. So everything, and the material has to be there. So all of those. So this is where the Dada is talking about timing. So you've got your intention, and the timing is not under your control. But you have something that is under your control to a limited extent, and that is your intention. And this was discussed in deep details in the non-violence retreat in United Kingdom recently. By our Gnani, and this is where you watch out about your intentions. Also wir hatten gerade ja besprochen, es gibt diese zwei Faktoren, Wissen und Absicht. Und wenn wir jetzt auf das Beispiel vom Tee zurückkommen, dann mag das Wissen, Tee zu machen, da sein, es mag die Absicht, auch Tee zu trinken, da sein, aber die Zeit ist ein Faktor, den du nicht kontrollieren kannst. Es mag 3 Uhr morgens sein und dann ist es keine Zeit, um Tee zu machen. Du magst gar keinen Tee machen um die Uhrzeit. Diese Zeit ist ein Faktor, den du nicht kontrollieren kannst, während es den Faktor, den du kontrollieren kannst, den du teilweise kontrollieren kannst, ist deine Absicht. Und das wurde sehr ausführlich besprochen, zum Beispiel auf dem letzten Shibir in England, das Shibir über Gewaltlosigkeit, Ahimsa, Non-Violence. Da wurde sehr intensiv die Aufmerksamkeit darauf gelegt, dass tatsächlich du auf deine Absicht einen gewissen Einfluss hast. So this paragraph is very beautiful with reference to non-violence and the science of non-violence. Dadashri is using the word Bhaav, Beej. I have not used it in the English one, but I have said the seed. Bhaav means intent and Beej means seed. So the seed of intention. You see, so there is a seed of intention and then there is a tree of intention and the result. But the seed of intention is really your deepest inner intention. That is where there has to be the highest awareness that, through this mind, speech and body, let not a single being be heard in this world. See, that is the Bhaav Beej, the seed of intention. Hier in dem Text wird ein Wort gebraucht, oder vielmehr dieses Thema überhaupt mit Absicht ist in Bezug auf
auf die Gewaltlosigkeit ein sehr interessantes und ein wichtiger Aspekt, den man verstehen muss. Und es gibt ja ein Wort, das Shuddha jetzt auf Englisch so nicht verwendet hat, aber es ist in Gujarati dieses Wort Bhaav, Beej. Und Bhaav ist die Absicht und Beej ist der Same, der Same der Absicht. Und aus diesem Samen wird eben ein Pflänzchen, ein Baum erwachsen, der seine Früchte trägt. Es wird ein Resultat haben. Und auf diese Absicht müssen wir unser höchstes Gewahrsein richten. Ich will kein Lebewesen in dieser Welt nicht in kleinster Weise verletzen. This Das ist unsere Absicht. This is not something that has to materialize in effect through your conduct. In other words, in this current life, through your medium, the violence will happen. Through the mind, speech, and body, the violence will happen. What we are talking about is do not let a new seed of violence fall. Do not let a new seed of violence fall into the ground for it to become a tree. So this is very, very important. People, Mahatmas try to improve their conduct, say, I don't touch this, I don't do this, I don't do that. That is not the science. The science is right here in this paragraph. Bhav Beej, the seed of intent, brings the result. Wir müssen das abgrenzen und unterscheiden von dem Verhalten, was wir gerade gesprochen haben, dieser Same, der da fällt irgendwie, auf den kommt es an, nicht auf das Verhalten. Es mag sein, dass durch unser Verhalten Verletzungen passieren und da haben wir auch keine Kontrolle darüber, aber lass keinen neuen Samen der Gewalt auf die Erde fallen, denn dieser Samen wird Früchte tragen. Das ist die Weisheit, die in diesem Abschnitt drin steht. Und das ist das, wo wir einen Einfluss haben. Viele Mahatmas versuchen, ihr Verhalten zu ändern und sie sagen, ich fasse das nicht mehr an, ich mache das nicht mehr, ich will das nicht, ich tue das nicht mehr. Das ist nicht der Punkt, an den wir ansetzen. Das ist nicht die Wissenschaft. Wissenschaft ist hier die Wahrheit, die in diesem Abschnitt drin steht. Look at this beautiful example that the Gnani is giving with reference to his vision of life after life, cause and effects here. In terms of violence, even if it comes underneath your foot, it will not die. Because you're in. So what does it say? It says that it is the result of an intention. Aber hier in diesem Abschnitt schaut, wie schön da auch diese Ursache, dieses Prinzip von Ursache-Wirkung einbindet. Er schreibt hier, selbst wenn es unter deine Füße gerät und zerquetscht wird, es wird nicht sterben. Es ist alles ein Resultat von der Absicht, die vorher gesät wurde. The other side of the coin is if you're driving along on the autobahn or wherever you are, you hit a deer and the deer dies, right? I mean, the result is death, is it not? The result is death, and that is the effect. From this paragraph, then you will know what the seed of the intent was. Also jetzt zum Beispiel angenommen, du fährst auf der Autobahn oder einer Schnellstraße und du triffst mit deinem Auto auf ein Wild. Und das Wild, das du triffst, das stirbt. Und das ist ein Resultat, das ist ein Effekt. Und wenn du diesen Abschnitt liest und verstehst, dann wirst du die Zusammenhänge verstehen, wirst du sehen, wo ist die Ursache eigentlich dahinter. So, my dear Mahatma friends here, the first thing that the Gnani makes us do early in the morning as we wake up is that Prata Vidhi, the early morning Vidhi with the 5 sentences. He is so smart. He is such a scientist. He knows this is where he really needs to change the blueprints. And therefore he says, through these
through these thoughts, the mind, speech and body, let no living being be hurt. And he says, you say it 5 times and then you go around, and even if somebody is hurt, it's not your responsibility, it's my responsibility. That is his guarantee, that is his promise. He knows. Also, und was der Gnani uns machen lässt jeden Morgen, lässt uns lässt uns früher morgen dieses Morgengebet sprechen, in dem die ersten Zeilen sind. Durch diesen Verstand, Sprache, Körper, lasst kein einziges Lebewesen in dieser Welt verletzt werden. Und er ist so schlau, es ist wirklich dort, das ist der Ansatzpunkt, das ist, wo wir eine neue Blaupause zeichnen, keine Verletzungen mehr zu machen. Und er sagt, wenn wir diese Sätze 5-mal rezitieren und selbst wenn dann während des Tages Verletzungen passieren, dann ist es nicht mehr deine Verantwortung, dann ist es meine Verantwortung. It's a very interesting thing in the genesis of your role in a future life through the intention. In other words, and that is where the Gnani cautions us all that do not drop seeds of intentions. If you have to drop any seeds of intention, drop the seed of the intention for Jagat Kalyan or for the salvation of humanity, you see. But no other seeds are worth dropping, really. Really, there is. So, Bhav, Beej. And so this whole paragraph is on the seed of intention. Also der Gnani weist uns immer wieder darauf hin, irgendwie diese Samen, die wir setzen, das bestimmt unsere Rolle im nächsten Leben. Und er sagt, sähe keine neuen Samen, sähe überhaupt keine neuen Samen. Und wenn du irgendwelche Samen säst, dann sähe Samen für Jagat Kalyan, die Erlösung der Welt. We finished that last paragraph there. Vyavasthit is not a falsehood. Its falsehood will not sustain, will not last. It cannot be given as an agna. Very important sentence of Dada. Agna, the definition of an agna, instructions of the Gnani Purush that preserve the state of the self after the Gnan Vidi. If it isn't anything false, how can it be given as an agna? We cannot give worldly interaction words. Let me read in Gujarati. Oh, interesting. Make sure that is the right translation. We cannot give worldly interaction words, vyavharik words, in the form of agnas. Aha, look at this. This word, this is the word, Vyavasthit is the word for Nishchay and Vyavahar. Wow, look what Dada is saying. Amazing. Alright? Did you get it? Did you get it, Ruediger? Okay, I mean, I somehow it's, in other words, the emphasis is on, he says 2 things. 2 things cannot be, when you give an agna, it cannot be 2 things. It cannot be, number 1, that which is not true. And number 2, you cannot give an agna that is something to do with worldly interactions. In other words, that is commonly used for worldly interaction. You see? So, because if it is of the world and worldly interaction, how can it be an agna of liberation? You see? And so he says, this word Vyavasthit is for Nishchay, the self, as well, dash, Nishchay, Vyavahar, world interaction. So that it lifts you up very gently into the realm of liberation forever. See? Also dieser Abschnitt dieser letzte Abschnitt, Vyavasthit ist keine Falschheit, Unwahrheit. Eine Unwahrheit wird nicht bestehen bleiben. Sie kann nicht als Agna gegeben werden. Und Agna wird hier nochmal definiert als eine Anweisung des Gnani Purush,
die den Zustand des Selbst nach dem Gnani bewahrt. Also wir können keine Worte der weltlichen Interaktion, Vyavasthit, in der Form der Agnas geben. Das ist das Wort für, also Vyavasthit ist ein Wort für das Selbst, Querstrich, weltliche Interaktion des Selbst. Nischay Vyavaha. Und Shuddha hat das jetzt nochmal ausgeführt und hat gemeint, okay, Agna, was ist ein Agna? Ein Agna, oder was kann Agna nicht sein? Ein Agna kann nicht sein irgendetwas, was keine Wahrheit ist. Also etwas Unwahres kann ein Gnani nicht als Agna geben. Ein Agna kann auch nicht irgendeine Anweisung sein für das weltliche Leben, für dein Verhalten, weil das Ziel ist, Befreiung zu erlangen. Wie kann dann der Gnani Purush ein Agna geben, das hier für dieses weltliche Leben, das dieses weltliche Leben bestimmen soll? Und das, was er uns gibt, dieses Wort Vyavasthit, ist ein Agna, ist eine Anweisung, ein Wort für das Selbst, das großgeschriebene Selbst und die weltliche Interaktion des Selbst. Das heißt, in unserer weltlichen Interaktion werden wir angerufen zu dem Selbst und können so unsere weltliche Interaktion leiten. Das ist das Agna. Yeah, it just makes us profoundly come under awe when this our Gnani Purush Dadashri came up with the agnas, you see, the 5 agnas, because each one of them are so magnificent in preserving the state of our liberation. You see. And here he gives a glimpse of one of the couple of the conditions of the agnas. You see, I mean, he says you cannot use words that are used by the world and use them as agnas. He came up with the word Vyavasthit. So he came up with the word Vyavasthit, or scientific circumstantial evidences. Also es ist auch so tiefgründig, diese Agnas, und das lässt uns irgendwie in Bewunderung verweilen, zu sehen, wie diese Agnas, wie tief die sind, was von den Gnani Purush damals als Agnas gegeben wurde, ist so tiefgründig, und er selbst gibt uns hier einen kleinen Einblick in die Bedingungen, die hinter so einem Agna stehen. Und er sagt hier, wir können nicht ein Wort, das von der Welt, das ein Konzept oder ein Wort, das von der Welt gewöhnlich benutzt wird, als ein Agna geben, als etwas, das uns in die Befreiung führt, zum Selbst führen soll. Und deshalb gibt er uns dieses neue Wort, Vyavasthit, dieses sich bedingende Umstände, als ganz neues Wort, Formulierung, Konzept. With that, I think we will take a break. What do you say for a little bit? Okay, fine. Huh? Yeah. Wir machen eine kleine Pause. In der Pause könnt ihr schon mal Fragen formulieren und in den Chat schreiben. Ich sehe, Uwe hat schon eine. Markiert bitte die Fragen mit kleinen Sternchen, das wäre schön. Dann kann ich das besser sehen. Ansonsten haben wir jetzt mal... So as we listen to Naraji sing on Bhaksimanda Swami here. All right. Wir hören noch ein bisschen Naraji singen, das ist anders. All right. So, yeah, be right back. Yeah.
In deepest gratitude, I send you down the Bhagavan, highest namaskars to you. Our Gnani Purush, highest namaskars to you, Dadashri. Highest namaskars to you, our Gnani Purush. Thank you for all you gnani. Highest namaskars to you, Dadashri. Highest namaskars. And highest namaskars to you, Nihuma. With your pure love, you're touching our hearts. And you show and remember us to our pure love within. Highest namaskars, Nirvana. And deepest gratitude.
for you. Highest namaskars niruma. I love and highest namaskars for our current Gnani Purush. Highest namaskars. Thank you for living for us as a Gnani and show us what is happening. If we follow the five agnas and Dadashri, highest namaskars, Pujadi Petban, highest namaskars to you. Highest namaskars, our Gnanis, highest namaskars for you all. Mahatmas and highest namaskars, highest namaskars. Jai Satchidanand, Mahatmas, highest namaskars, highest namaskars. Oh, deep gratitude that we are Dada's Mahatmas, highest namaskars. Oh, deepest gratitude for all you Mahatmas, highest namaskars, highest namaskars, and Jai Satchidanand. Dada brought us all together in His club, and we are staying together in the 5 agnas with Him, and we can always find Him, always be together in this 5 agnas. Mahatmas, highest namaskars, Mahatmas, and Jai Satchidanand. Mahatmas, highest namaskars for being together in Akram Vignan. Jai Satchidanand. Mahatmas, my pure love to all of you, and highest namaskars, Mahatmas, the Mahatmas, highest namaskars. We'll find you all in Dada's 5 agnas and highest namaskars. Okay, Shuddhatma Bhagwan. Okay. So, what shall we do? What's going on? There are 2 questions in the chat. 2 questions, okay. One is from Uwe, and the second is from Andrea. Okay. Uwe wrote in English. I think that refers to the morning prayer and not being responsible anymore once you say the morning prayer. His question is, why is it not anymore our responsibility? Beautiful question. Why is it?
German, sorry. Auf Deutsch nochmal. Uwe hat eine Frage, also jetzt machen wir in der zweiten Teil Frage Antworten. Wenn Fragen da sind und Uwe hat eine Frage gestellt, ich gehe davon aus, das bezieht sich auf dieses Morgengebet und Uwe Shuddhas Aussage, dass es dann nicht mehr unsere Verantwortung ist, wenn wir dieses 5-mal sprechen, niemanden zu verletzen. Und seine Frage ist, warum ist es dann nicht mehr unsere Verantwortung? And so to put the right context on the question, essentially what we had said is that if you do the prata vidhi, prata means in the early morning vidhi, which with these simple words, with awareness of the self, Shuddhatmachu, I am pure soul, you say, let no human, no living thing be heard through the medium of this mind, speech and body for this day. And you say it with love and with a lot of feelings. It's an intention, really, nothing else. You are bringing forth your best intention early in the morning, and then you go about doing your work. You say it 5 times, and then you just go do your work. And then, if you end up hurting someone, then you are not responsible, says our Dadashri. Dada says, then you're not responsible. And Uwe. Also jetzt um mal den Kontext nochmal klar zu haben, da das Aussage ist, dass wenn wir dieses Morgengebet, Prata ist früh am Morgen, dieses Prata wie die früh am Morgengebet sprechen, mit dem Gewahrsein von ich bin reine Seele und mit viel Gefühl und Hingabe und wenn wir da sagen, lass kein lebendes Wesen in dieser Welt nicht in kleinster Weise durch diesen Verstand, Sprache oder Körper verletzt werden, heute, an diesem Tag. Wenn du das 5-mal sagst und du danach dann einfach in deinen Tag gehst und deine Arbeit verrichtest und wenn dann Verletzungen passieren durch dich, dann bist du nicht verantwortlich, sagt Dada. Dadashri is saying this to not only Mahatmas, but he's also saying this to the non-Mahatmas who may listen to these words. Also Dadashri sagt das nicht nur zu Mahatmas, er sagt das auch zu Nicht-Mahatmas, also welche, die noch nicht im Gnani waren, die seinen Worten zugehört haben. Auch für die gilt das. He is saying this because he can see the cause and the effect, life after life, in perfect exactness. Yes. Er sagt das, denn er kann sehen, er kann diese Ursache-Wirkung-Verbindung von Leben für Leben, Leben nach Leben sehen. In absoluter Exaktheit kann er das sehen und deshalb sagt er das. So now he's saying it to the Mahatma that even if you do end up hurting in discharge, because he sees discharge and he sees charge. So he says that for all you Mahatmas, hurt will happen, and for all you others too, hurt will happen as the discharge of this life happens. Hurt will happen. See? Also sagt zu Mahatmas und auch zu Nicht-Mahatmas, sagt Verletzungen, also die Verletzungen werden passieren als Teil der Entladung. Er kann sehen, was ist Entladung und was ist Aufladung. Und er wird sagen, im Entladungsprozess werden Verletzungen passieren. And he is, when he says you're not responsible, he's talking about it from the perspective of liberation and freedom from any further hurt. You see,
because the intention is the reversal of hurt. The intention says, I don't want to hurt, and yet the hurt happens. So in discharge, the hurt happens. However, nothing new arises out of it. Also, wenn sagt, du bist nicht mehr verantwortlich, dann meint damit in Bezug auf die Befreiung. Er sagt, wenn du keine neue Aufladung machst von Verletzungen, dann mag es sein, dass noch Verletzungen in der Entladung passieren, aber du kannst irgendwie, du lädst keine neuen Verletzungen auf. The intention is of non-violence and the effect is of violence, and therefore the responsibility is gone for future effects. Also die Absicht ist auf Gewaltlosigkeit und der Effekt mag Verletzung und Gewalt sein, aber weil deine Absicht auf Gewaltlosigkeit ist, wirst du frei werden davon. The responsibility for the hurt that happens, its effects will be suffered by the parties, both parties, and in this very life of discharge. And Dada is not talking about that particular responsibility. Also und diese Resultate, die Ergebnisse von der Verletzung werden von beiden Parteien erlebt werden in diesem Leben. Dada spricht hier nicht von Entladungen, die im folgenden Leben dann passieren. Yeah, if you hurt a human being, you hurt an old man while driving carelessly on the road in a car, the results will be there, and the responsibility, the worldly responsibilities will be there. However, Dada is talking about that as an effect. The responsibility with reference to Uwe's question is with reference to liberation and future liabilities. You see, there is no future liability. Also was Dada hier spricht, ist, und wenn er von Verantwortlichkeit spricht und auf was Uwes Frage auch abzielt, ist eine Verantwortlichkeit im zukünftigen Leben, und davon ist man frei. Man wird in diesem Leben, wenn man jetzt im Verkehr zum Beispiel einen Unfall, einen älteren Mann aus Achtlosigkeit im Straßenverkehr verletzt zum Beispiel, dann wird man hier innerhalb dieses Lebens natürlich die Verantwortung dafür haben. Aber er spricht irgendwie auf diese Verantwortlichkeit in Bezug auf zukünftige Leben an. Er sagt, ihr werdet frei davon sein. This is such an amazing guarantee that no matter how terrible the discharge may be, no matter how serious the hurt may happen through this medium, this your own medium, and how seriously and how violently the discharge may be, you are protected. Nothing, your responsibility is over, because the blueprint is absolutely changed, and the effect that comes is your own effect from a previous life. Nobody else is the giver of justice here, you see. Also es ist eine Wahnsinnsaussage, egal wie grausam oder wie schlimm sich das zeigt, was sich entlädt. Du wirst in Bezug auf, also es ist eine Entladung, du wirst in Bezug auf dein nächstes Leben, kannst du frei werden, wenn du die Absicht auf der Gewaltlosigkeit hast. And furthermore, our Gnani Purush tells us, Dadashri tells us, that you can make it absolutely clear if there is any sense that, oh, I did such a terrible thing, which you didn't, because we just read about the doership. But say it happened in discharge, okay? And it is
terrible. I mean, you just feel awful. I mean, you feel so bad. But even then, you are not the doer and you are not responsible. You were responsible when you made the intention. The intention is what did the killing. The intention, the seed of intention was your responsibility. Also, egal was passiert, egal wie schlimm das ist und du fühlst dich, oh Mann, das war jetzt echt richtig schlimm, was ich da gemacht habe. Dieses Machen, dieses Handelnder sein, das haben wir gerade gelesen, das ist vorbei. Was deine Verantwortung ist, was du früher als Ursache gelegt hast. Da ist deine Verantwortung. Was jetzt passiert, ist der Effekt. And yes, so we have this dual vision, and Uwe is very correct in pointing out the role of the responsibility. Agna 1 immediately comes in, Agna 2 comes in, Agna 3 comes in. Okay, Agna 1 and 3 very practical here. And Agna 1 says, yes, you hurt somebody, it is your responsibility. You will have to make amends and make sure that you take care of the person that you hurt. Do whatever is necessary to heal him. But at the same time, there is the awareness that this is the reason why it happened. Vyavasthit is the reason, is the doer. So you do not carry further any load and burden on you, any guilt over you see. Also es kommen hier, Uwe hat recht, das nochmal so genau darauf hinzuweisen, es kommen hier 3 Agnas ein. Agna 1, auf der Ebene, auf dieser relativen Ebene bist du verantwortlich. Musst du deine Verantwortlichkeit auch zeigen, dich darum kümmern und wenn du jemanden verletzt hast, auch alles zu unternehmen, diese Verletzung wieder heilen zu lassen, wieder gut zu machen. Das ist deine Verantwortung hier auf relativer Ebene. Aber wir verstehen, wer wir in Wirklichkeit sind, Agna 2, und auch wer der wahre Handelnde ist und wie das alles zustande kommt, Agna 3. Und du trägst damit keine weitere Last in dein nächstes Leben, keine weitere Schuld, ein Gefühl von Schuldigsein in das nächste Leben mit rein. You see, the majority of the world carries such a heavy load of the burden of guilt and pain from the guilt, which gives so much difficulty to psychoanalysts and psychiatrists and psychologists, you see, trying to help other human beings, because human beings simply cannot come out from the burden of something quote unquote bad that happened through this medium, their medium of the mind, speech and body. Aber für die Menschen ist es so schwierig, es ist eine so große Last, mit dem umzugehen, was passiert ist. Sie tragen eine so große Last an Schuldgefühl und das ist ein großes Feld für Psychoanalytiker und Psychologen, Psychiater, weil die Menschen so eine große Last, eine Schuld mit sich rumtragen die ganze Zeit. Gefühl von schuldig sein. And this is complicated by the additional guilt that these so-called spiritual masters of different religions place on these poor people who listen to them. You see, thou shalt not do that, thou shalt not do that, you go to hell for doing that. And it is rampant in all modes of relative religions. You see. Und es wird weiter noch verkompliziert durch gewisse auch Religionen, die dann, wenn die Menschen dazuhören, geboten, du sollst nicht das, du sollst nicht dies tun, das verkompliziert die Angelegenheiten noch, weil es ist so weit verbreitet in all diesen weltlichen Religionen, dieses du sollst nicht so und so.
And you see, it just carries on because they introduce the fear of God in you. You see, fear of God is there in all religions. You see, Und, and that und is das not geht auch dann liberal. noch weiter, indem dass die Leute dann sagen, die Priester sagen, du gehst dafür zur Hölle und was sie in dir installieren, ist eigentlich eine Furcht, eine Angst vor Gott. And so they they themselves are confused, and so what, it's not their fault, this is what they see. They have the yellow glasses, their yellow glasses have not been removed. What do you expect from them? They only serve and give what they see in the name of God and in the name of their commercialized religion. Und es ist auch nicht die Schuld wiederum von denjenigen, die eine solche Religion verbreiten. Denn das ist einfach ihre Perspektive, das ist ihre Sichtweise. Und sie verbreiten einfach nur das, was sie kennengelernt haben, auf diesem Weg der inzwischen kommerzialisierten Religion, weltlichen Religion. Sie sind, also die das verbreiten, die haben auch keinen Fehler. Sie haben einfach immer noch diese gelbe Brille auf, durch die sie die Welt alles sehen. Yeah, and you see, the poor lady or the poor old man will say, "But I really don't want to hurt. I never wanted to hurt." And they'll say, "No, you shall not do that, period. You will never do that." They have zero concept of discharge, of the law of the cause and effects. And they Es continue. mag irgendwie so arme Leute geben, die sagen dann, aber ich wollte doch gar nicht verletzen. Hatte nie die Absicht, irgendjemand zu verletzen. Aber die sagen, nee, du sollst das nicht tun. Du sollst den nicht verletzen. Punkt. Und das wird schwierig, wenn sie kein Verständnis haben von einer Entladung, die passiert. They hear from somewhere and they tell the little boy whom they catch, their own loving boy, age 10 or 12, they catch him masturbating and say, "If you keep on doing that, you'll become blind." Und sie werden auch dem kleinen Jungen, den 10-jährigen kleinen Jungen, den sie erwischt haben, wie er masturbiert, dem werden sie auch sagen, irgendwie, wenn du das weitermachst, dann bist du blind, mein Junge. So you see, just more ignorance spreads ignorance only, and it is only when the light of love comes in through the words of the one who has seen it in totality that some release and relief begins for human beings. Otherwise they are trapped in the constructs of all these so-called religions, and the people who thrive on giving and pushing the words in the name of God, you see. Und es ist einfach, es ist so, dass das einfach ein Wissen weitergegeben aus Unwissenheit, weiter Unwissenheit stiftet, und es wird einfach immer diesen Kreislauf nähren von jetzt habe ich es nicht mehr, von Unwissenheit, und die Leute werden pushing God through their interpretations of the religious books, through their views, through their agendas. You see. Sie werden einfach, also die Priester werden entsprechend einfach Gott über ihre Agenda vermitteln, über ihre Perspektive, und dieses durchdrücken, was einfach ihr eigenes begrenztes Wissen ist, Verständnis. And therefore enter our Gnani with this magnificent book, The Essence of All Religion, through these 9 gorgeous, absolutely precious and priceless sentences that Uwe has just mentioned here, the now Kalamos, you see, you know. Und der Gnani Purush hat ein kleines Büchlein rausgebracht, oder über ihn ist ein kleines Büchlein rausgebracht worden, die Essenz
aller Religionen und das beinhaltet eben diese 9 tiefen inneren Absichten, die wir auch noch mal kurz hier erwähnt hat. And in which the middleman, the priest of whichever religion you want, is thrown out of the window, and there is a direct connection between you and your Lord within you, with the highest intentions of the love field, bhavna or bhav. My dear Lord, let me not hurt anyone. Let me not hurt anyone. Wo dieser Vermittler von egal welcher Religion es sein mag, einfach aus dem Fenster geworfen ist und dir eine direkte Verbindung zu dem Gott, der in dir selber wohnt, ermöglicht wird und du diesen Gott in dir anbeten kannst und sagst, mein Gott, ich will niemanden verletzen. Even if a person receives these 9 columns, and these are for everyone, not just for the ones who receive the Gnanviti, but they are for the whole world. If they receive these words of the Gnani and they understand the beauty of it, and they recite it with love, even if they do not get a Gnanviti, they will become the perfect ones in the next life or two, because they are totally altering the blueprints of life after life. Und diese 9 tiefen inneren Absichten sind für jeden. Es sind für unabhängig von Religion, sind das für jeden, auch für nicht. Selbst wenn jemand, der nicht ins Gnanviti geht, diese tiefen inneren Absichten wahrhaft rezitiert, mit Liebe und Mitgefühl rezitiert, dann wird er im nächsten Leben ein Perfekter werden, denn er hat seine Blaupause, seinen Entwurf für das nächste Leben komplett geändert. So our Mahatmas in this satsang group, when they wake up in the morning, the first thing that is in the awareness is Ish Vinrayana Sile Hu Shuddha Atma Chu. And the next is that through these mind, speech, and body, let no one be hurt. Let no one be hurt to the slightest extent. The work is accomplished. The entire day's work is accomplished. Everything else is discharge. Everything else is discharge. Für unsere Mahatmas, die in diesem Satsang sind, ist es so, dass sie morgens aufwachen und der allererste Gedanke ist, ich bin reine Seele. Und der nächste ist, lass mich kein lebendes Wesen in dieser Welt verletzen. Und dann ist die Arbeit erledigt. Alles andere, was passiert, ist ein sich entladen. Yeah, and you see the 9 columns is a very specific. Each column says very specific prescriptions for the individual prakruti that is going to unfold and discharge. So you can use the specific prescriptions of column number 5, 6, 7, whichever one is applicable for you later on. Und diese 9 tiefen inneren Absichten auf Kalamo sind verschiedene Verschreibungen für unterschiedliche Arten von Prakrutis, also so sich entladenden, nicht selbst komplexen, je nachdem, was sich gemäß deinem Typus entlädt, kannst du dir auch die fünfte tiefere innere Absicht aussuchen, die 6., die 7., je nachdem, was für dich auch passt. Yeah, and Uwe is very right here. You see, the reason, Dada talked in today's satsang, we talked about the seed of intention, Bhaav, Beej, and make sure that the seed of intention does not fall in any way as a Mahatma. Now he's talking to Mahatmas now. So in discharge,
what happens is discharge, but what was the intention is the awareness, you see. Also Uwe hat recht, indem hier nochmal auf Gründe oder auf den Ursprung hinweist. Also was wir da gelesen haben, war eigentlich, wie Dada auch gesprochen hat, zu Mahatmas. Und er hat zu ihnen gesagt, irgendwie was, ihr achtet auf die Samen, die ihr sät, und ihnen zu verstehen geben, das, was geschieht, ist Entladung, und das, was sie säen, that which the Mahatma saw. So there is a discharge, but in the discharge, Dada says, now I'm telling you, Mahatmas, make sure that you are aware of the intention. You see, so correct the intention, you see. Dada hat gesagt, okay, das, was passiert, du Mahatmas, das, was passiert, ist sich entladen, aber seid euch gewahr über die Absichten. Seid euch sehr gewahr und bewusst über die Absichten. Das hat Dada zu den Mahatmas gesagt. So having said that these 9 columns are for the world, they are also very, very helpful for Mahatmas, because they are to ensure the correctness in the intention behind the process. Also wenn wir sagen, diese 9 tiefen inneren Absichten sind für die Welt, dann müssen wir sagen, sie sind schon auch für Mahatmas. Sie sind dazu da, um das Gewahrsein zu richten auf die Absichten, die hinter dem ganzen Prozess liegen, die dem zugrunde liegen. So the discharge, whatever may happen, so here is the safe side. The safe side comes not only by saying it is Vyavasthit, it happened, no matter how terrible it happened, but at the same time, are you aware that your intention at a subtlest level was of non-violence? You see, and this entire 9 columns have to do with I am not in this, I am not in this, I am not in this. You're moving away into another dimension of existence only. Also um jetzt wirklich auf der ganz sicheren Seite zu sein, dann gibt es einfach diese doppelte Anwendung. Also auf der einen Seite zu erkennen, es ist ein sich entladen, egal wie schrecklich und wie schlimm es ist ein sich entladen und ein Zusammenkommen von sich bedingenden Umständen. Und plus das Gewahrsein zu haben und zu prüfen, war deine Absicht wirklich immer positiv oder halt immer gegenläufig zu irgendeiner Gewalt, die passiert ist. Also egal wie schlimm es ist, war deine Absicht auf der allertiefsten Ebene wirklich, ich bin da nicht drin, ich unterschreibe das nicht, ich mache das nicht, ich will das so nicht haben. War das deine tiefste innere Absicht, dann bist du auf der richtigen Seite. Und diese 9 Columns sind dazu da, dieses sicherzustellen. Now, there are certain parts of Uwe's question that need to be addressed here, and his question was, do we recite? We do recite the 9 columns for a future life, and the answer to that is, we don't recite the 9 columns. We are simply the liberated ones in Agnas. That is who we are. Es gibt Aspekte in Uwes Frage, die wir noch genauer beleuchten müssen. Also einmal schreibt er, rezitieren wir die 9 Kalamos für zukünftige Leben, und Shuddha sagt, wir sind die absolut Befreiten. Das ist unsere wahre, das ist wer wir wirklich sind. Let's look at this. Let's look at these 2 sentences that were just said as we wake up in the morning. Over the first one, as we wake up in the morning, is Shuddhatma Chu. It's beyond words. It is simply there.
You see? Also lasst uns nochmal schauen auf diese zwei Sätze, die wir vorher besprochen haben. So, das erste, wenn wir am Morgen aufwachen, ist Shuddha, ich bin reine Seele. Und das ist eine Sicht, ein Verständnis, das ist jenseits von Worten. Yeah. That is the awakened one who is waking up with his awareness. This next sentence is, Das ist der Erwachte, der aufwacht mit diesem Gewahrsein. the next sentence is, through this medium of the mind, speech and body that is there in front, let no one be hurt to the slightest extent. So it, Und der nächste Satz ist, durch dieses Medium, das vor mir ist, dieser Verstand, diese Sprache und dieser Körper, lasst niemanden verletzt werden. you see, it's not a statement which was placed by saying, let me not hurt anyone today, my Lord. Es war eine Aussage, die so formuliert war, lasst mich niemanden verletzen. Because all doership has been taken away from us. Denn all dieses Handelnde-Sein wurde weggenommen von uns. We are no longer the doers of anything. See? Wir sind gar nicht mehr der Handelnde von irgendetwas. Everything is happening around us. I mean, what shall we say? I did this and I didn't do this. I saved this life and I killed this life. Alles um uns herum passiert. Wie können wir sagen, ich habe das und das gemacht? Wie kann ich sagen, ich habe dieses Leben gerettet, ich habe dieses hier getötet? So for us, the Gnani says, it is only discharge. If you see it as discharge that I have given you, painful or pleasant, hurtful or helpful, see it and check what was the underlying intention of the one who was hurting or helping. That is all. We are becoming absolutely separate from the one who hurts or helps. Und es ist, da ist ja gesagt, sieh es, es ist ein sich entladen, wenn du es verstehst und siehst als ein sich entladen. Wenn du siehst, was passiert ist, getrennt von dir, und wenn du erkennst, was war wirklich die tiefste innere Absicht in dir eigentlich zu dem Moment. Ob es ist, also egal was passiert, sei es hilfreich oder schädlich. So a practical example, somebody shows Uwe is driving in Munich and Uwe is thinking about Dada and is lost in the beautiful things about Dada, and his chit slips a little bit and he comes in to the lane of somebody else who is driving suddenly. Das ist mal ein ganz praktisches Beispiel. Uwe fährt mit dem Auto durch München und er denkt an Dada und hat wunderbare Gedanken und ist somit auch ein bisschen unaufmerksam und fährt ein bisschen rüber auf die andere Spur von jemandem im Auto. And Uwe immediately, of course, that fellow makes a big horn noise, and Uwe corrects himself and says sorry to him, through the window. But the other man is so angry that he shows Uwe his middle finger, you see. Okay, jetzt spielen wir das Bild weiter. Uwe fährt rüber und hinter ihm kommt einer und der drückt ordentlich auf die Hupe und Uwe erschrickt dann so und wacht dann da auf und korrigiert es natürlich und fährt wieder auf seine Spur und aus dem Fenster raus, entschuldigt sich mit einer Geste, aber der Typ, der ihn überholt, ist so aufgebracht und wütend, dass er ihm den Mittelfinger zeigt. Now Uwe is not an ordinary soccer player. He knows what to do when he gets shown the middle finger. Uwe
ist er auch kein gewöhnlicher Fußballspieler, der weiß, was man tut, wenn er einen Mittelfinger gezeigt kriegt. Because Uwe thinks, I apologize, but the guy is still not listening. Und der Uwe sagt, ich habe mich doch entschuldigt, der hört mir ja gar nicht zu. And so that is where the discharge bhav kicks in, you see. The discharge intention, all of that finger showing was an effect. The new thing, the new multiplication is where Dada is saying, watch out, do not let another seed fall. You see, do not let another seed fall. Und das ist der Punkt, wo eine potenziell neue Intention reinkommt. Alles, was passiert ist bis dahin, war eine Entladung. Auch dieses den Mittelfinger gezeigt kriegen oder dass er den Mittelfinger gezeigt hat, war ein Entladungsprozess. Und jetzt sagt Dada irgendwie, jetzt musst du Acht geben, lass keine neuen Samen der Absicht fallen. And say you come home and you're still fuming a little bit inside, especially if Marion was there and she also saw the finger. If you're by yourself, you don't mind it as much, but if you've got some people that you love around you, you don't want that kind of nonsense. So all of those things are corrections, you see, after the event, but they are also part of the effect of effect, and that is something that is corrected and helped through our morning recitation of the Navkalam. See, we don't want it, but it still happens in discharge. Also und jetzt sagen wir mal, Uwe kommt nach Hause und ist immer noch etwas unter Strom oder wir sagen mal, es war Marion war auch noch dabei und da können wir sagen, dass wenn uns das allein passiert, ist es vielleicht noch einfacher, aber wenn wir noch mit jemandem zusammen sind, den wir schätzen und auch wir wollen geschätzt werden, dann multipliziert sich das nochmal so. Aber all das, was passiert ist, ist eigentlich ein Prozess, ein Entladungsprozess und ein sich selber regulieren und korrigieren. Das ist alles Teil von diesem Entladungsprozess, wo jetzt fehlt mir wieder. Yes. Sorry, the last bit I forgot. Is that correct? Yeah, I think Uwe got it. So that's fine. I wasn't paying attention anyway. So the point really is that the 9 columns, in a true sense, are not for Mahatmas. For Mahatmas, the 5 agnas, but and Mahatmas, it's one of the best things to recite is the 9 columns. 9 columns. What do I read? What do I? Dada says, yeah. In other words, Dada has said, I don't want you to recite this like you would recite ABCD. Just kind of learn to recite something. I want you to keep it in your heart. That is the 5 agnas. No, the 5 agnas is your state. The 9 columns, I want you to keep it in your heart, in your intention, in your intentions, in discharge. Jetzt nochmal, wir haben das, was vorher irgendwie gesagt wurde, nicht mehr ganz vollständig gekriegt. Tut mir leid, da ich irgendwas vergessen. Es war noch ein Punkt, dass das, was irgendwie passiert als Verletzung oder Verletzten nach außen abgeht, dass irgendwie durch dieses Morgengebet auch ein bisschen schon mal dafür gesorgt ist. Und was jetzt Shuddha als nächstes noch gesagt hat, war, dass eigentlich diese neuen tiefen inneren Absichten nicht direkt für Mahatmas sind, sondern für Mahatmas gelten die 5 Agnas hauptsächlich. Er sagte, und diese 9 Columns sind für euch Mahatmas nicht etwas, das ihr
so jetzt runterbeten und rezitieren müsst, wie sonst irgendein Gebet rezitiert vielleicht, sondern es ist etwas, was ich möchte, dass ihr im Herzen tragt als tiefste innere Absicht. Yeah. In other words, what is really happening, Uwe, is what is more applicable and exact for all of us. Is the eater is eating, and I, the non-eater, simply know that. In other words, there is the Agna 1 and 2 already applied, the knower and the doer. Whereas Was wirklich für uns näher anwendbar ist, ist, wenn wir gewahr sind, im Sinne von der Essende ist und ich, der nicht essen bin, der sitzende Sehende davon. Das ist Agna 1 und 2 angewandt. whereas Einmal derjenige, der handelt und der andere, der das tut. Whereas the other one will say, there is God within me, there is so much beautiful food over here, grant me the energy to take a little bit of everything and not just attack the cheesecake, you see. Während einer im Sinne der 9 Kalem sagen wird, oh, es gibt so viel tolles Essen da drüben, lass mich von jeder Geschmacksrichtung ein bisschen was nehmen und lass mich nicht einfach über den Käsekuchen herfallen. And Susanne has written here F full stop, I full stop, V full stop, E full stop. Maybe there is a secret behind it. Und Susanne hat hier geschrieben F.I.V.E und vielleicht gibt es da ja ein kleines Geheimnis noch dahinter. Yes, Sridhar Bhagavan. That is, you see, so it is for the one who slips from the agnas of the awareness of the eater and the knower. He has to then say, give me the energies, and he has to do the 7th or the 5th column, you see, of, oh, please let me eat the food properly and all of this. See the science? Science is so exact. Dada wants us there. He only wants us in one place, and that is the Agnas only. Also und für denjenigen, der jetzt aus dem Gewahrsein und aus den Agnas so rausgerutscht ist, für denjenigen ist es, der die Absicht, die 5. Absicht oder die 7. Absicht anwendet und sagt, bitte lasst mich irgendwie dieses Gewahrsein haben beim Essen, aber das höchste Gewahrsein und da, wo Dada uns eigentlich haben will, ist dieses der Essende ist und ich, der nicht Essende bin, der Wissende und Sehende davon. I think, Shuddha, there is another question. Okay, I just wanted to finish that one very quick one. One point about instead of the bhav karma for full liberation, it is really the pratikraman, the greatest pratikraman. The 9 column represents the greatest pratikraman, the total pratikraman for Uva. And for you, the awakened one, is the 5 agnas. Aber hier ist noch ein Aspekt von Uwes Frage, den er ganz kurz noch beenden will. Weil Uwe schreibt, es ist unser Bhau-Karma also unsere, jetzt ist es nochmal subtiles, sich entladenes Karma, genau, für unsere absolute Befreiung. Und dann sagt Shuddha, es ist eigentlich die höchste Form von umfassenden Pratikraman für Uwe. Das ist eigentlich die 9 tiefsten inneren Absichten auf einer tiefen Ebene. Okay, so give Susanne 5 and we will move on to to the next question there. Andrea posted a question right after the break also. That should be, hang on, where are we? 20, I did some translation, that's 2038 on my tab. 2038, I see Marian. Question Okay, 2035, that was, no, there is Andrea, 232. Yeah, she has written in German and I did some translation a little later. Question from Andrea. Okay, yeah, does that mean that we are primarily concerned not
to sow any new seeds that will only sprout in the next life. By the second we are preparing our next life. Okay, so yeah, just go ahead and see, do the German version, and also see if we can improve on the question there. I get the picture. The thing is, well, that's only what she has written. She might have to elaborate. No, okay, I get, yeah. Wer hat es geschrieben, 2032? Heißt das, dass wir vorwiegend nur darauf achten, dass wir keine neuen Samen säen, die ja alle erst im nächsten Leben aufgehen werden? Wir bereiten sekündlich unser nächstes Leben vor. Ich habe das jetzt mal so direkt übersetzt und ist mal vielleicht noch die Frage, ob das klar ist oder meint er kriegt das Bild. Yeah, okay. Andrea, I'm very glad you asked this question, because our reading today on the Bhaav Beej, on the seed of intention, that talk is for non-Mahatmas. Und Andrea Shuddha sagt noch, ist froh, dass du das angesprochen hast, weil das, was wir heute besprochen haben, dieses Bhaav Beej, dieser Samen der Absicht, das ist für Nicht-Mahatmas. The killing of the seed of intent. In other words, do not let the seed of intent fall. Dada is talking in general for the world here. For Mahatmas, he has just lifted them up in a very, very exclusive, the most exclusive of places, a liberated state in a body that is discharging. No matter what you do, you are not liable anymore, but that is not something that has to be taken as a blank check. All right? Also was Dada hier so besprochen hat, ist auch für die Welt, und er hat uns eigentlich angehoben in einen ganz besonderen Zustand, der wirklich in den allerhöchsten Zustand, den wir noch haben können, in einer Verkörperung, und einfach um auch sicherzustellen, dass es ist alles ein sich entladendes Karma, dass das nicht falsch verstanden wird als ein Blankoscheck eigentlich. If you receive the Gnanvidhi and follow the 5 agnas and understand and apply and be in the 5 agnas, you are absolutely removed from all responsibilities, no matter what kind of discharge may happen through your mind, speech and body. Wenn du das Gnanvidhi erhalten hast und die 5 Agnas, und wenn du in den 5 Agnas bist und verweilst, dann bist du, egal was passiert, durch das Medium deines Verstands, Sprache und Körper, dann bist du dafür nicht verantwortlich. It is not something that can ever be misused, because in order to be that absolutely free, one has to be in the agnas. You see, I mean, he has to know that he is not the doer. Also, und das ist etwas, was eigentlich nicht missbraucht werden kann, denn um in diesem Zustand zu sein, musst du in den Agnas sein, und dann bist du auch in dem Zustand des Gewahrseins, dass du nicht der Handelnde bist. Yeah, he will go through the effects, and with some of them may be very unpleasant to the mind, body, but he will be free. He is free forever. This is important. This is very, very important to understand, and therefore there is no concern about sowing any new seeds at all. The Bhaav belongs to Andrea, not to you. Also es werden Dinge passieren, es wird ein Entladen passieren, und es mag auch unangenehm sein, aber du bist in diesem, aber diese Absicht, die Absicht gehört nicht zu dir, sondern die Absicht gehört zu Andrea.
Yeah, who is this one who wakes up in the morning and says, "My Lord, Dada Bhagwan," or whatever you want to call him, "My Lord, please let no one be hurt through these words, through this mind, through this body." I mean, who is the owner of those intentions? Those intentions are at a very subtle level even before the mind, speech and body starts acting up. Und die Frage ist ja, von wem sind diese tiefen, diese Absichten, wenn du am Morgen aufwachst und sagst, lass durch diesen Verstand, Sprache und diesen Körper keine Verletzungen passieren, dass niemand verletzt wird in dieser Welt. Wem gehören diese Absichten? Yeah, so and are we preparing for the next life? My dear, we are not preparing for the next life. Our liberation is here and now. Die Frage war irgendwie, bereiten wir uns oder ja, bereiten wir das nächste Leben vor? Und die Antwort ist, hier und jetzt ist unsere Befreiung. Wir bereiten kein neues Leben mehr vor. Preparing for the next life, you will miss the beauty of what is here and now. Wenn du für das nächste Leben vorsorgst und vorbereitest, dann verpasst du die Schönheit von dem, was hier und jetzt ist. So let us keep this in exactness, and the more exact it is, the more scientific it will be. Lass uns das nochmal in Exaktheit haben, und je exakter das ist, desto mehr wissenschaftlich wird es jetzt auch wieder. And if you have more of, Andre, I know we are kind of cutting short on your question, but if you have more, we can take it up next time, my dear. Let us, in terms of the Samaik, I would like today everyone to do the open Samaik by looking at the words of the 9 columns only. Just open the 9 columns, and as you read them, let the mind settle on any column of your choice. You think you are picking a column? No, the mind will go on a very specific column, and then the visions and the scenes of that particular column will arise in front of you, and the pratikraman will happen automatically. And let that be the Samaik. Diese Frage von Andrea ist jetzt abgeschlossen. Wir besprechen noch, was es als Samaik-Thema gibt. Und als Samaik will Shuddha heute einfach diesen offenen Samaik oder einen offenen Samaik machen, in dem wir uns unser Taranvidi-Heft holen und diese 9 tiefen inneren Absichten nach Salamo anschauen und einfach beobachten, wo auch unser Verstand dann hängen bleibt und gewisse Bilder auftauchen, und es wird ein automatische Pratikraman werden kommen. Du glaubst, dass du derjenige bist, der sich da eins aussucht oder der diese spricht? Nein, du wirst automatisch dran hängen bleiben an einem, und es wird dieser Prozess von Samai passieren. So it's a very simple thing. In other words, don't have to keep your eyes closed. The 9 columns are in front of you, and look at any column. You will see the scenes, and don't move from your seat. You see the discharge with reference to that particular column, and see also what happens to this mind, speech and body. Einfach ein Sehen. Schau dir diese 9 Columns an, und dein Verstand wird automatisch irgendwo bleiben, und Bilder werden auftauchen, Szenen werden auftauchen, und sehe einfach, was da passiert. Sehe deinen Verstand und sehe diese Szenen, und ein natürliches Pratikraman wird passieren. So we are now just going to the Samaik Vidhi. Direkt zum Samaik Vidhi. Dear Dada Bhagwan, the Absolute Self within me, Der
Verehrter Dada Bhagavan, das absolute Selbst in mir, with the exact applied awareness of the self, Shuddha Upyog, mit dem exakten angewandten Gewahrsein des Selbst, Shuddha Upyog, let me see these magnificent sentences of the 9 columns of my Gnani Purush Dadashri. lass mich diese wunderbaren Sätze der 9 tiefen inneren Absichten des Gnani Purush Dadashri sehen. And as I see them, let me understand the purity of the intention in discharge. Und während ich sie sehe, lass mich verstehen die Reinheit der Absicht in Entladung. And along the lines of these columns, in my life so far, if any hurt has happened to anyone, let me see that as it is and let pratikramans happen. Und gemäß diesen 9 Columns, lass mich sehen, wo in diesem Leben bisher Verletzungen geschehen sind. Lass mich sehen, wie es ist und lass mich beobachten, wie Pratikraman geschieht. I surrender this mind, speech and body Ich gebe den Verstand, diesen Verstand, Sprache und Körper hin. all illusions associated with my name, Alle Illusionen, die mit diesem Namen verbunden sind, bhav karma, charge karma, Bhau, Karma, aufgeladenes Karma, dravya karma, subtle discharge karma, yellow glasses, Dravya, Karma, subtiles, sich entladenes Karma, die gelbe Brille, no karma, gross discharge karma, No Karma, grobes, sich entladenes Karma, O Dada Bhagwan, the absolute self within me, Dada Bhagavan, das absolute Selbst in mir, I surrender them all unto your divine feet. dir gebe ich all dies hin zu deinen göttlichen Füßen. Who Shuddha Atma Chu, say, Shuddhatma, du, ich bin reine Seele. continue saying that please. Ich bin reine Seele. 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 Jai Ich Sachidan. bin reine Seele. Jai Jai Sachidan. Jai Sachidan. Highest namaskars to all of you from Ruediger, Shuddha and Guy. Jai Sachidan. Ehrerbietung von euch alle für von Shuddha, Ruediger und Guy. Jai Jai Sachidan.